So circular coil means you are going to take one circle coil. So in that coil, current is flowing through that closed circle coil, and magnetic induction is produced. எந்த கண்டக்டர் எடுத்தாலும் கண்டக்டர்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ எவ்வளோ? ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் அலாங் த ஆக்சஸ் ஆஃப் த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் காயில் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். So here magnetic field at any point on the axis of the circular coil carrying a current. See that how that current produced in the magnetic induction of the point P. So that's the point P, axis of the carrying current, it's a circular coil. The radius is R. From center point O to that point P, the distance from O to P is X. We are taking the distance is X. So from you can consider the 2 points of the circle, the 2 ends of the circle, one current element dl, that opposite side also we are diametrically opposite. Diametrically opposite, that consider another element. So 2 current elements are producing a magnetic induction at the point P. So already we know that 2 forces are acting at the point P. See that. So again you have to divide into X component and Y component. Due to that DL current element magnetic induction produced at the point P. So it can be resolved into 2 components, X component and Y component. So dB cos theta, dB sin theta. So dB cos theta in the horizontal component. So dB sin theta, that is sin alpha is here. So this is the green color line indicates that dB sin alpha. So here dB sin alpha is acting in an opposite direction. So what will happen? Definitely they will get cancel each other. Only the resultant force is acting in the direction of dB cos alpha. So dB cos phi, not alpha, this is cos phi. So dB cos phi equal to, according to the Bayes-Savart law, mu naught by 4 pi ideal into R vector by R cube into cos phi. அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ Bayes-Savart இது வேற ஒன்றும் கிடையாது, Bayes-Savart தான் அதிகம். ஸோ டிபி அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆக்ட் பண்ணுற வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம். டிபி காஸ் ஆல்பா காஸ் பை. ஸோ ஹியர் we are going to write that mu naught by 4 pi ideal or sin theta by R cube cos phi அப்படின்னு. But dl is directly proportional to R vector. So sin theta equal to sin pi by 2 equal to what, and cos phi equal to a by t. So you can write any value. Simply you can write in a book as it is. This is a simple thing. But here we are explaining in elaborate. புக்ல ரொம்ப சின்னதா இருக்குமா, இவன் எவ்வளவு எழுத வேண்டியது இல்லை. ஜஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது மட்டும் பாருங்க, மற்றபடி நீங்க புக்ல இருக்கிறது எழுதினாலே போதும். So integrating over the circumference of the ring, you will get the total circumference of the circle. So bx mu naught by 4 pi r square I into a. So integrating that value will get 2 pi a, because total length of the circular coil is 2 pi a. So substituting that value, so you will get mu naught I a divided by 4 pi r square, it's 2 pi a. In that triangle, the one side is x, another one side is a. So the resultant r equal to, already we know that r square equal to a square plus x square, 4 square. Here r cube is here, that's why we are writing whole to the power of 3 by 2. R cube எடுத்துக்கிறதுனால 3 by 2 போட்டுருக்கேன். So substituting in that equation, finally we will get bx equal to, that is mu naught I a square by 2 a square plus x square whole to the power of 3 by 2. உங்க புக்ல r plus z இருக்கும், இங்க a square plus x square இருக்கு. Okay, so integrating the value, finally we will get that equation. So here the direction of flow of electric current, the something is stretching the so direction of the current will explained by the right Fleming's right hand rule. According to the Fleming's right hand rule, the thumb finger indicates the direction of the current. Okay, so remaining forefinger indicates the flow of current and middle finger indicates the magnetic field of direction. So here suppose n number of turns, it is for the only one pole. Suppose it contains n number of turns, you can write mu naught ni a square divided by 2 a square plus x square whole to the power of 3 by 2. Where a is the distance, x is the distance from point O to P.
So A is the radius here, but substituting that value is A is there. So taking that x equal to 0, suppose that the x value is very, very small or at the center point. So what happens? X square becomes 0. So only a square is there. So a square whole to the power of 3 by 2. The 2 cancel there. You will get a cube. So b is equal to mu naught ni a square by 2 x cube. That is the final equation. So comparing that, two distance a square and x square. A is very, very small means that is neglected that value. X square whole to the power of 3 by 2 will get x cube. So to find the direction of magnetic field and something, curl the fingers, right hand and direction of the flow of electric current. So right hand palm rule, the ring indicates the flow of current and thumb finger indicates the direction of force. So according to the right hand thumb rule. So it is another use of Bayes savert law. Next, see that this is the diagram. So here the resultant force is acting in this direction. So dB sin theta we have added that value. Okay, so finally we got mu naught I by 2a. This for the conductor. This for the loop of the center. Two special cases are there. One is at the center point O means we neglected that value. So only we are having that x cube. So that a becomes 0. That another special case, x cube becomes 0 means you will get that 4 pi a square. That's all. ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு, a square x square இருக்கு. a 0னா x மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா. So here ampere. So ampere demonstrates a simple current loop. Behaves like a ball magnet, put forward that all the magnetic phenomena is due to the circulating electric current. This is ampere hypothesis. That loop, அதை சுத்தி ஒரு magnetic field இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். It is an imaginary line that is called Amperian loop. So this is the final equation. B equal to mu naught ni a square divided by 2a square plus x square whole to the power of 3 by 2. இதுதான் நம்ம அதில் கண்டுபிடிச்ச மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஸோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். அதாவது ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருந்ததுன்னா அதுல வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் இண்டெக்ஷன். So the direction of the magnetic field is along the axis is given by right hand rule. The Fleming's right hand rule யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம், the direction of the force அப்படிங்கிறத. So இதான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த வேல்யூ. Bங்கிறது மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன், mu naught is the magnetic dipole moment. So for points which are away from the center of the coil, that means x is very much greater than a. So a square is small, so neglect of that value, definitely you will get mu naught ni a square by 2x cube. Okay, 2x cube, that the area equal to pi a square. Instead of pi a square, we can write a. That is a means area. The small a is the radius. Pi a square, we can write a. So mu naught ia by 2x cube அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So 2 pi x cube அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். Right? So ia is the magnetic dipole moment. Already we know that. So instead of pi a square, pi a square na area at the a க்கு பதிலா இங்க என்ன போட்டு நம்ம a ன்னு போட்டுருக்கோம். So இங்க வந்து அந்த பையால கீழே டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். So இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா b equal to mu naught by 4 pi 2m by x cube. Mu naught by 2 pi m by x cube. This is the equation. இது நம்ம 11th பார்த்திருக்கோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. 11th மேக்னெட்டுக்கு வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். அதோடைய வேல்யூ தான் இது. So m is equal to I into a. So m equal to magnetic moment equal to product of current into area. So magnetic momentக்கு பதிலா நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம், I ன்னு போட்டுக்கலாம். இல்ல I க்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம், magnetic moment m அப்படின்னு எழுதலாம். So இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 இருக்கு. 2 ஆல் டிவைட் பண்றதுனால இங்க வந்து 2 இருக்கு. வேணா இங்க ரெண்டுமே ஒரே ஈக்குவேஷன் தான். இங்க 2 இருக்கு, கேன்சல் பண்ணிடுறேன், அவ்வளவுதான். அடுத்தது பாத்தீங்க மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் a current loop is defined as the product of the current and the loop area. The direction is perpendicular to the plane of the loop. So it's called magnetic moment. So when the magnet is revolved around the circular path, that magnetic moment is acting perpendicular to the rotation of the magnet. So இதான் வந்து அங்க போட்டிருக்காங்க. So magnetic moment equal to this value. Right? So next thing is, so here also we can use the right hand thumb rule. So right hand thumb rule means when the rotation of the electron, that is indicating the magnetic direction, the magnetic moment acting in a vertical axis, that is thumb finger. Thumb finger indicates the direction of magnetic moment. Direction of magnetic moment.
So the direction is perpendicular to the plane of the loop. So next, now we are going to see the orbital magnetic moment of electron. So orbital magnetic moment of electron. So electron revolves around the nucleus in a circular orbit. First one, circular orbit. So when the electron revolves around the circular orbit, what will happen? It produces the magnetic field. Why? இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் ஒரு இடத்துல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னாலே அதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொன்னோம். அப்போ ஒரு கண்டக்டர்ல மட்டும் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிறது கிடையாது. ஒரு ஆட்டம்ல எலக்ட்ரான் தான் ரிவர்ஸ் அரவுண்ட் நியூக்ளியஸ். தேர் இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ். ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இருந்தாலே அங்க கரண்ட் வரும். அங்க கரண்ட் இருந்தாலே அதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆட்டம்ல சுத்துறதுனால அந்த ஆட்டம்குள்ள என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதான் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் ஆஃப் ரிவால்விங் எலக்ட்ரான். மேக்னெட்டிக் dipole moment of revolving electron or orbital magnetic moment of electron revolving in an orbit of an atom. ஸோ ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் ஆஃப் ரிவால்விங் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ அதுல எப்படி நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆட்டம்ல வந்து சுத்துறதுனால அதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் revolves around the nucleus in the orbit. The magnetic dipole moment of the loop area is A, carrying a current I. So magnetic dipole moment equal to M equal to I into A for one electron. M equal to I into A. So if an electron revolving in an orbit radius R, frequency F, it will pass through the point its orbit F times in the second. So frequency means can write F. So linear velocity B. So இப்ப கையில கல்லு கட்டி விட்டா எப்படி போகும், நேரா போகும்னு சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, அதான் அதுல B. So charge of an electron is E and it produces the current. So here that E and F, where E is the charge of an electron, F is the frequency. So the flow of current I equal to E into F. So I equal to E into F or area A equal to pi r square. So moment equal to M equal to I into A. So multiply the two value, you will get EF into pi r square. Or we can write M equal to E omega. So omega F na frequency equal நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா omega by 2 pi எழுதலாம். So அதனால அந்த போட்டிருக்கோம். இப்போ E omega r square by 2. Or we can write, we can multiply by over M divided by M. We can get the equation. Or we can write E by 2M equal to remaining value mr square equal to, you can write I, where I is the angular momentum of an electron. Already we know that. The both postulates நம்ம பார்த்திருக்கோம். I equal to mr omega m omega r square. So m is the mass of an electron. So it is expressing in the vector form m vector equal to minus E by 2m into I. So m vector means it's a I vector. I vector gives the direction of magnetic moment. So magnetic moment and that direction. So that is also a vector. Magnetic moment is a vector quantity. So I vector indicating the direction of magnetic moment. So E by M is a constant value. So gyromagnetic ratio is called gyromagnetic ratio. So in your book you are having the gyromagnetic ratio. That value is equal to 9.27 into 10 to the power of minus 34 ampere meter square. That is the value of Bohr magnetron. Gyromagnetic ratio means that is 8.78 into 10 to the power of 10 coulomb kilogram inverse 1. So that is gyromagnetic ratio. 8.78 into 10 to the power of 10 coulomb kilogram power minus 1. This is the gyromagnetic ratio. In your book another value is that is Bohr magnetron. That Bohr magnetron is used to measure the atomic magnetic moment. So Bohr quantization rule will be discussed in the unit 8. So unit 8 la Bohr magnetron நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் ஆர்பிட் கால்குலேட் பண்றது பார்த்திருக்கோம். அதுல போர் மேக்னட்ரான் வரும். அதுல போர் மேக்னட்ரானோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்றது உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைரோ மேக்னெட்டிக் ரேஷியோ வேல்யூவை அப்ளை பண்ணணும். எதுல அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா போர் பாஸ்குலேட்ஸ்ல L equal to NH by 2 pi அந்த வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கும். உங்களுக்கு புக்ல இருக்கு, நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா. ஸோ இதோட பயர் சாவர்ட் லாவும் பயர் சாவர்ட் லாவோட அப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு.